హలో అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్రక్. ఈరోజు ఫుడ్ ట్రక్లో ఎగ్స్, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ లాంటివి ఏం యూజ్ చేయకుండా యమ్మీగా ఉండే ఆల్మండ్ స్టిక్స్ని ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆల్మండ్స్ అంటే ఒక 25 వరకు ఆల్మండ్స్ వేసుకుని పావు కప్ షుగర్ వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఒక బౌల్ తీసుకుని ఇందులో 50 గ్రామ్స్ వరకు బటర్ వేసుకుని ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆల్మండ్స్ షుగర్ పౌడర్ని ఇందులో వేసుకుని అంతా మిక్స్ చేసుకుందాం. కొంచెం వనిలా ఎసెన్స్ కూడా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కప్ మైదా పిండి వేసుకుని కలుపుకుందాం. బ్యాటర్ ఇలా డ్రైగా ఉంది కాబట్టి ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు పోసుకోవాలి. ఇంకా బ్యాటర్ని ఒక దగ్గరికి ముద్దలాగా నీట్ చేసుకోవాలి. బ్యాటర్ని చపాతీ కర్రతో నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేసుకుందాం. ఇలా 1/2 సెంటీమీటర్ థిక్నెస్ వచ్చేలాగా ప్రెస్ చేసుకున్నాక నైఫ్తో సైడ్స్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెక్టాంగిల్ షేప్లోకి వచ్చేలా కట్ చేసుకుని చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న కొన్ని ఆల్మండ్స్ని బ్యాటర్ మీద స్ప్రింకిల్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ ఒకసారి నెమ్మదిగా చపాతీ కర్రతో ప్రెస్ చేసుకుంటే ఆల్మండ్స్ బ్యాటర్కి స్టిక్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇంకా బ్యాటర్ని ఇలా స్టిక్స్ లాగా కట్ చేసుకుందాం. అవన్నీ ప్రీహీట్ చేసుకుని 180 డిగ్రీ సెల్సియస్లో 16 మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి. బేక్ అయ్యాక ఆల్మండ్ స్టిక్స్ని చల్లారనిచ్చి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో 2 to 3 మంత్స్ వరకు రూమ్ టెంపరేచర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్మండ్ స్టిక్స్ చూడడానికి చాలా టెంప్టింగ్గా ఉన్నాయి కదా, తింటే కూడా క్రంచీగా డెలిషియస్గా ఉన్నాయి. ఇందులో మనం ఎగ్స్, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ ఏమీ యూజ్ చేయకున్నా కూడా ఆల్మండ్ స్టిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి. బటర్ ఇంకా మిల్క్ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలానే బ్యాటర్ని ఓవర్గా నీట్ చేయకుండా జస్ట్ బ్యాటర్ అంతా దగ్గరికి వచ్చే వరకు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా మీరు కూడా ఈ డెలిషియస్ ఆల్మండ్ స్టిక్స్ని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.